my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 9th chapter, that is electricity and circuits. We use electricity for many purposes to make our task easier. അല്ലേ നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the top root tank. What are the other purpose for which you use electricity? അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കോരേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ വെള്ളം മുകളിലത്തെ ടാങ്കിലേക്ക് കയറും. Does your list include the use of electricity for lighting? അല്ലേ കറണ്ട് കത്തിക്കാനും എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Electricity make it possible to light our homes. വീട്ടിൽ വെളിച്ചം തരുന്നതും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. Roads, offices, markets and factories even after sunset. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലൂടെയാണ്. This help us to continue working at night. രാത്രിയും പണി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. A power station provide us with electricity. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, അയാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. ചില സ്ഥലത്ത് ഓവർലോഡ് കാരണം അത് ഫെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില സ്ഥലത്തും അവൈലബിളും അല്ല. Such situations, a torch is sometimes used for providing light. അപ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച് ആണ് നമ്മൾ കറണ്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറ്. A torch has a bulb that light up when it is switched on. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ചെയ്യുക. Where does the torch get electricity from? ടോർച്ചിന് എവിടെ നിന്നാണ് കറണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്? Electric cell. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൾബിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. Electric cells are also used in alarm clocks. അലാം ക്ലോക്കിലും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Wrist watches, transistor radios, cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at the electric cell? Electric cell നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the metal cap ഒരു സൈഡും metal disc other സൈഡും. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? Metal cap is a positive terminal of the electric cell. Cap നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. See here positive. Electric disc negative terminal. All electric cells have two terminals. രണ്ട് terminals ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. An electric cell provides electricity from the chemicals stored inside it. Electricity അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള chemicals ആണ് അതിന് electricity provide ചെയ്യുന്നത്. When the chemicals in the electric cell are used up, chemicals ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ electric cell stop ചെയ്യും. Caution. You might have seen the danger sign shown here displayed on poles. Electric substations and many other. Electric substationലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് കാണാറുണ്ട്. It is to warn people that electricity may be dangerous if not handled properly. Carelessness in handling electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. Hence, you should never attempt to experiment the electric wires and sockets. Also, remember that the electricity generated by portable generators is usually dangerous. Use only electric cells for all activities related to electricity. Filament terminal. Producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. ഇതാണ് ഇതിനെ filaments എന്ന് പറയുക. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? Terminals. A torch or bulb has outer case of glass that is fixed to a metallic base. Torch എന്തുണ്ട്? Outer case ഉണ്ട്. It is fixed to a metallic base. What is inside the glass case of the bulb? Activity 1. Take a torch and look inside its bulb. Torch എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക. You can also take out the bulb with the help of a teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മറ്റേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബൾബ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബൾബ് എടുത്തോളൂ. തിൻ വയർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ, അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വയർ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ബൾബിലേക്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. See here, a thin wire, it is being connected, that is the filament. Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. അപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടാണ് ഗ്ലോ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. Thin wire that gives off light is called the filament. ആ thin wire ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക?
filament എന്ന് പറയുക. Filament it is fixed to the two thicker wires. Filament രണ്ട് thicker wiresലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Which also provides support it. അതിന് സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട്. As shown. One of the thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. ഒന്ന് ഒരു one of the thick wire കട്ടിയുള്ള വയർ മെറ്റൽ കേസിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. Other one എവിടേക്കാകട്ടെ മെറ്റൽ ടിപ്പാണ്. Center of the base ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. Two terminals of the bulb ആണ് അത്. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. Electric bulbs used at home also have a similar design. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have the two terminals? Caution എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. If you do so, the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stops working. Electric bulb used at home also have a similar design. A bulb connected to an electric cell. Let us try to make an electric bulb light by using an electric cell. How do we do that? Activity 2. Take 4 length of electric wire with differently colored plastic coverings. അതായത് 4 length of electric wire ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ? എന്താണ്? With differently colored plastic coverings. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Remove a little of the plastic covering from each of the length of the wire at the ends. This would expose the metal wires at the ends of each length. Expose the metal wire at the end of each length. Fix the exposed part of the two wires to the cell and the other two of the bulb as shown. Electric wire with two wires attached to it. You can stick the wires of the bulb with the tape used by electricians. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Rubber band അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ടേപ്പ് എടുക്കുക. വയറിനെ ആ സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Now connect the wires fixed to the bulb. ആ രണ്ട് വയർ നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബൾബിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Those with attached to the cell in the 6 different ways. 6 വ്യത്യസ്ത രീതിക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. See here. First രണ്ട് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു. Here also same. This part it is a little gap it is given here. Here in the other side. അതായത് 6 different waysലാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. See here the connected. ഇത് രണ്ടും വിട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് വയറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 6 വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. ഓരോ അറേഞ്ച്മെന്റിലും നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? രണ്ട് ടെർമിനൽസിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, others are not shining, glowing. Write yes or no for each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. ഏത് അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Compare this with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കൂ. Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat the exercise for all other arrangement. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other? അപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്. In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. അതായത് ഒരു ടെർമിനലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് 2 terminals of the electric cell were connected to 2 terminals of the bulb. 2 terminals 2 ബൾബിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Such an arrangement is an example of electric circuit. Electric circuit provide a complete path of electricity to pass between the 2 terminals of the electric cell. The bulb glows only when electric current flows through the circuit. ബൾബ് എപ്പോൾ മാത്രമേ ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ.
Now electric circuit. The direction of the current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown. When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. The terminals are connected with that of the electric cell by wires. Current passes through the filament of the bulb. അതാണ് bulb glow ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected. അതായത് സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലും എന്താണ് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല. This may happen if the bulb is fused. Bulb fuse ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. Look at the fuse bulb carefully. If the filament inside is intact, fuse ആയ ബൾബ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഇത് കണ്ടില്ലേ ബൾബ് എങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യണേ? പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻടാക്റ്റ് ആണോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. An electric bulb may fuse due to many reasons. Fuse ആവുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. One reason of the bulb is to fuse is a break in its filament. ഫിലമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആവുക. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through the filament. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do with the arrangement shown? Already explained അല്ലേ? കാരണം എന്താ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. Now we know how to make a bulb light up using an electric cell. Activity 3. Take a torch bulb and a piece of wire. ടോർച്ചിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബൾബ് എടുക്കുക, ഒരു വയർ എടുക്കുക. Remove the plastic covering of the two ends of the wire. അതിന്റെ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് ഇല്ലേ, ഈ വയറിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ കോപ്പർ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. Wrap one end of the wire around the base of the electric bulb. ഒരു ഭാഗം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിന്റെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. Fix the other end to the negative terminal of the electric cell. ഇലക്ട്രിക് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഇല്ലേ, ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb and its other terminal in contact with the positive terminal of the cell. Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar of what you do when you switch your torch on or off? While as another arrangement of the cell and the bulb, will the torch bulb glow on the following arrangement? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓണും ഓഫും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കത്തുന്നത്. Okay. Does the bulb glow? Electric switch. With an arrangement for switching on and off of the electric of the homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make use another simple and easier switch to use in our circuit. Electric switch. We had an arrangement for switching on and off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ആണ്, പക്ഷെ എളുപ്പമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിംപ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Activity 4. You can make a switch using two drawing pins. അപ്പോൾ you can make a switch. എങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക? Two drawing pins, safety pin, two wires and a small sheet of thermocol or wooden board. അപ്പോൾ ഒരു തെർമോക്കോളോ വുഡൻ ബോർഡോ എടുക്കുക, രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പിന്നും ആൻഡ് ടു വയേഴ്സ്. Now make a circuit by connecting. ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കണക്ടിങ് ടു എ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലോ ആൻഡ് എ ബൾബ്. ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് എന്ന് അറിയുള്ളൂ. With the switch, rotate the safety pin so its free end touches the other drawing pin. സേഫ്റ്റി പിന്നാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഫ്രീ എൻഡ് വന്നിട്ട് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും? ഡ്രോയിങ് പിന്നിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യും. വട്ട് യു ഒബ്സർവ്, എന്താ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? നൗ മൂവ് ദ സേഫ്റ്റി പിൻ അവേ. സേഫ്റ്റി പിന്ന് വേറെ മാറ്റി ഇതാക്കുക. Safety pin covered the gap between the drawing pins. When you made it touch two of them. In this position, the switch is said to be to touch two of them. It is said to be on. Since the material of the safety pin allows the current to pass. Safety pin എന്ത് ചെയ്യും? Current pass ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും അല്ലേ? Through it, the circuit was complete. Hence the bulb glows.
On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. Safety pin or drawing pin ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല. Circuit was not complete as there was a gap between the true drawing pins. Okay. Bojo had drawn the inside of the torch. Torchന്റെ inside ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ബൾബ്, റിഫ്ലക്ടർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, using electric cells. രണ്ട് സെല്ലുണ്ട്. സ്ലൈഡ് സ്വിച്ച്. Okay. Position, the switch is said to be off. A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. Switch എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിവൈസ് ആണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. Switch used in lighting of electric bulbs and other devices in homes work on the same principle, although their designs are more complex. Electric conductors and insulators. In all our activities, we have used metal wires to make a circuit. ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മെറ്റൽ വയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സപ്പോസ് വി യൂസ് എ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ വയർ ടു മേക്ക് എ സർക്യൂട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മെറ്റലിന്റെ വയറും ഒരു കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു മേക്ക് എ സർക്യൂട്ട്. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ബൾബ് വിൽ ലൈറ്റ് അപ്പ് ഇൻ സച്ച്? ബൾബ് ആ സമയത്ത് കത്തുവോ? വാട്ട് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്? ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോ ദാറ്റ് ദ കറന്റ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ദം. Activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit used for activity 4. This would leave you with the two free ends of the wires as shown. Bring the free ends of the wires close. രണ്ട് free ends ഇല്ലേ, അതിനെ ഈ വയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് ആക്കി വരിക. To let them touch each other. രണ്ടു പരസ്പരം മുട്ടുന്നത് പോലെ ആക്കുക. Does the bulb light up? You can now use the arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not. Collect samples of different types of materials. ഏതൊക്കെയാ? കോയിൻ, കോർക്ക്, റബ്ബർ, ഗ്ലാസ്, കീ പിൻസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽസ്, ഇതൊക്കെ. One by one, bring the free end of the wires on your tester in contact with the two ends of the samples. അതായത് എപ്പോഴും എന്താണ്, ടു സാമ്പിൾസുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. Free end of the wire to the tester. Make sure that the two wires do not touch ചെയ്ത്. രണ്ട് വയർ എന്താണ് പരസ്പരം മുട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. Does the bulb go? ഈ സമയത്ത് ബൾബ് കത്തുവോ? Make a table in your notebook. What do you find? The bulb does not glow. And record your observation. Conductors and insulators, object placed on the switch, key, eraser, scale, matchsticks, glass bangle, iron nail. Material, if it is made up of metal, key, eraser, rubber, scale, plastic, matchstick, wood, glass bangle, glass, iron nail, metal. The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow the electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb. ചില മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ അത് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? അതാണ് ഈ ഗ്ലോയിങ് ബൾബ്. മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് allow electric current to pass through, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. Okay. Insulators do not allow electric current to pass through them. With the help of the 9.1, that is the table, name the materials that are conductors of electricity and also which are insulators. Conductors and insulators. What do you conclude? Which materials are conductors and which are insulators? Recall the objects that we grouped are those in the lecture. Are they the conductors? It seems easy to understand why copper, aluminum and other metals are used for making wires. Copper, aluminum എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് wires ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? But thermocol you may have found in an insulator. Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that the air is also an insulator. Conductors and insulators are usually important for us. Switches, electric bulbs and sockets are made up of the conductors. On the other hand, rubber, plastic അതൊക്കെ എന്താണ്, insulators ആണ് അല്ലേ? Covering electric wires, plug tops, switches and other parts. Your body is a conductor of electricity. Therefore, be careful when you handle electrical appliance. Keywords: bulb, conductors, electric cell, electric circuit, filament, insulator, switch, terminal.
Electric cell is the source of electricity. Electric cell has two terminals. One is the positive, another one is the negative. Electric bulb that is a filament that is connected to the terminals. Electric bulb glows when electric current passes through it. In a closed electric circuit, the electric current passes from one terminal of the electric cell to the other. Switch is a simple device that is used to either break the electric circuit to complete it. Materials that allow electric current to pass through it are called conductors. Materials that do not allow electric current to pass through it are insulators. Okay, so that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share, and subscribe my channel. Okay, thank you.